I think so. Let's start the fourth lesson. Fourth lesson में आप start करो, which is binomial expression. एक पार्ट तो गाना हालांकि इधर है देनी, हर एक में समाहार वट्टी केले करना हर इधर. So I will do it from the basics. एक में मोगा करने विधि आती है ना, so right? ए विधि रे हम होते. I'm not following the same traditional method. There is a specific method for me, so that I will use that method to give binomial expression knowledge for you guys. So please write down the topic. The fourth lesson. Which, right? Binomial expressions. Correct. Write the topic. Please write the topic. Binomial expressions. Right. So tell me, what do you know about binomial expression? Right? What do you know about binomial expressions? Right? Binomial expressions. So deep binomial can deep pada prakashana, right? Deep pada. So normally for binomial expressions, you will be having by means two, right? So it will be having at least two terms, right? At least two terms. Right? So for the binomial expression. So you guys have already know this. Right? Right? Already you know what are the binomial expressions and so on and so forth. Right? So in grade 9 also you have done something. So, first of all, let's go for that one. May you want to tag or no. Yes, Sashi. So I am hoping to do third third lesson as a seminar. अरे मटन या हिलने के सेमिनार करो तो ये होगा ये वो तो फ्रैक्शन लेसन नहीं अरे आशा ही नहीं तो फ्रैक्शन लेसन नहीं हाँ फ्रैक्शन लेसन नहीं आशा ही नहीं तो पुन्ना किया तो I want to know the comments. How the cut it? You guys, right? Are very fond of fractions there. Okay, so I will do the third lesson, which is fractions, right? As a seminar series. So now I am going to start the fourth lesson, which is binomial expression, and already I think you have written down what is in on the board, right? Shall we try this? So I will mark few. Mark so that you can do it yourself and send me the answers, right? So first question, do part B, part C, part E, part G, and part I, right? Please do this B, C,
EGI. Right? Do it fast and send me the answers to the chat. I'll give you until 10:20. Yeah? Now it is 10:18. Put the answers to the chat. අරක සෙමිනාර් එකක් කරොත් සෙමිනාර් සීරීස් එකක් වගේ කරොත් හොඳයි නේ. ඒතකොට එක දවසින් අපි ඉවර ගන්න පුළුවන් right ගණන් ගොඩක් හදන්න ඕනේ එකේ. Right, more things has to be done. Right. Right, next, so it is on the board done. So I am going to discuss. Make a puthala is here. So this is part B. No, sorry, question B. So now the thing that I am going to explain is right. It is my way. Right? So you guys are following the same thing I know, but please know as the first step. Right? Please know that as the first step, what you are going to do is right. First, focus on the sign. Right? So you know the sign conversion. Shall I write it? Right? Sign conversion. Yes, Ashini has sent me the answers. Superb. Right? So first of all, sign conversion. You need to know that. I will write it somewhere around here. So I know you would already know this one, sign conversion. Right? It means if you have positive and positive, and if you multiply these two positives, right? If you multiply these two positive numbers, right? Yes, Linux is also sending me the answer. So if you multiply these two, right? So you will get the answer as positive number, right? And the way that you are going to do negative numbers, if you multiply two negative numbers, sign conversion, two negatives, you will get positive again. Right? Right? So it means if the signs are same, you will get positive. If you multiply, and also for division, if you apply here division, if you divide, you will get the same signs. Positive divided by positive, positive. Negative divided by negative, positive. Positive number. Positive multiplied by positive, positive number. Negative multiplied by negative, positive number. Same thing. Right? Right. Then, negative number multiplied by positive number. Right? So I am going very slowly. Yeah? Right? Positive number multiplied by negative. So both of these are different signs. Negative, positive, positive, negative. Same thing, the other way around. Right? The thing that you are getting is negative. And this is same for if you apply division mark instead of this multiplication mark as well. Both signs, right? Sorry, both operation gives you same results, right? Multiplication or division, right? Positive, 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 multiply or division.
negative into negative or negative divided by negative, you will have positive number at the end. Vice versa, negative, negative. Right? So this is the sign conversion. So you need to remember this one, right? Uh, at your best. Madam, no, sorry. Right? Okay, look at the board. First of all, I will simplify the signs. Then numbers, then terms. Right? So that is the way that I am going to simplify. Right? So the method I am following is this. Make a may පිළිවෙලට manner so that you won't get any wrong answers. Right? Method. First of all, I will simplify signs. Right? I will simplify signs. Then I will go for numbers. Right? I will go for numbers. Then I will go for terms, algebraic terms, right? I will go for terms. And the third place, right? Signs, numbers, and terms. Correct? Right. So when it comes to here, this is positive 4. Sorry, may I move positive 4. And if you consider the next term, it is negative, right? Negative 2x, right? Positive into negative. The number should be negative, right? Negative. So, if you have something like this expression, right? Before going into that part, you have to put equal here, equal mark, right? So, positive 4 and here negative 2x. Signs. Positive into negative, negative. Numbers. 4 times 2, 8. Terms, x. This should be your answer. Same way, this one, equal mark. Negative into positive. Negative. Numbers. 3 times 2, 6. X. Positive into negative. Equal mark. Positive into negative. Negative. Numbers. 3 times 5, 15. Terms. A into B, AB. Right? This one. Signs. Recording on. Yes. Negative into negative. Positive. Actually, no need to put positive, right? For the sake of getting answer, I am putting this one, right? If you practice this and practice this, you know negative into negative, positive, so that I now need to put this here. Right? Actually, you don't need to put. Right? Then numbers 4 into 8. P into Q, PQ. Right? 8 PQ. Correct? Right. This one, equal mark. Times. Negative into positive. Negative. 5 into 3, 15. Terms. A into A. A into A to the power 2. A square. This task. Right? Very beautiful. Step by step, we have done that. Right? Step by step, here. Okay? Right? So, I hope all of your answers are correct for these things. Right? So, do you have any questions from these parts? Monohari the poddy doubt, small doubt, do you have? Tell me.
Tell me then. යකෝ doubt නැත්තම් නෑ කියන්න. නෑ සර්. එහෙම කියන්න ඕනෙත් නෑ කමන්නේ. Right? Okay. So you guys have sent me the answers නේ. අඩේ ඔය අරකට එවන්න කියලා main chat එක දාන්න කිව්ව දාන්න නැහැ නේ answers. අනිත් අය copy කරයි කියලා. හරි. මේවයි. මගේ set එකේ ඉන්නවනේ. හරිද? දැන් උඹලා set එක my class නෙමෙයි. හරිද? එක්සෑම් එකේදී හරි අරකට hina සර්ට පාඩුවද කියලා අහපු එකට මම hina හා එක දානවා ඕක බලන්න. හරි? හතරක් දාලා හා. පාඩුවේ තමයි. තේන්නේ නැහැ නේ අපිට. හරි. එතකොට මේ හරිද? දැන් බල සෙට් එක මගේනේ එන්නේ. හරිද? එතකොට පුතේ කවදාවත් හරිද? ලෝභ වෙන්න එපා. මොනවටද? සල්ලි වලට නෙමෙයි. සල්ලි වලට ලෝභ වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඕක සල්ලිකාරයෝ නෙමෙයි නෝ. හරිද? හැබැයි ඕගොල්ලෝ සල්ලිකාරයෝ වුණොත් කවදා හරි වෙනවා. හරි සල්ලිකාරයෝ වෙනවා. හරිද? සල්ලිකාරයෝ වෙන විදියක් මම කියන්නම්. හරිද? හැබැයි ඒකට නිකන් ඔයාලගේ හීන තියාගන්න එපා පුතේ නිකන් I will become an engineer. I will become a doctor. ඒවා මේ අර 1900 බර ගණන් වල සීන් හොඳේ. මම ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙනවා, මම ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා. හරිද? ඒවා මේ යල් පැනපු සිහින හොඳේ. මේ ඔයාලගේ පරපුරට ඒ ડોක්ටර් කෙනෙක් වීම, හරිද? ඉංජිනේර කෙනෙක් වීම ඒවා නිකන් මේ මම දකින්න විදියට as my point of view ඒවා නිකන් අර මොනවද මේ යල් පැනලපු සීන වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. මොකද මම දකිනවා මම 90 ගණන් වලින් හරිද? හැබැයි 95න් පස්සේ 2000 ගණන් වලින් පස්සේ කට්ටිය හරි ඔයාලා මේ ඔක්කොම කරන්නේ මොකටද අන්තිමට? To do a job. To do a white collar job. White collar job. Right? Sorry. මට පොඩ පැටලුණා. හරි white collar job. හොඳ ජොබ් එකක් කරන්න නේ මේ හැම කෙහෙම වලම ගන්න. යා නැත්නම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෑනේ. හරිද? There are lot of other professional career paths in this world other than that of being a doctor or engineer. ඒ දෙක වෙන්න පුළුවන් නම් yes you will become a සල්ලිකාරයෙක්. Doesn't matter eventually. හැබැයි ඔයාලට එහෙම වෙන්න බැරි වුණොත් there are other 100,000 of methods to go that way. හරිද? ડોක්ටර් කෙනෙක් ලක්ෂ 5ක් හොයනවා නම් මම එච්චර හොයන්නේ නැහැ. මට එහෙම කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හරිද? Because I am trying different things. හරි? ලක්ෂ 5ක් හොයන්න මම ඔයාලට මේ බෝඩ් එකේ උගන්වන්නේ නැහැ. හරිද? එච්චර විතර මම හොයනවා නම් හරිද? I will get a smart screen board here. හරි මම එන කට්ටක් කරන හරිද මම ඒක එහෙමයක් ගන්න මෙතනට. හරි ආන්න පේනවා මෙතන මේ ලයින් එකක් තියෙනවා මේ. මේ ලයින් එක මේ ෆයිබර් ලයින් එක තියෙනවා වගේ හරිද? මම පෞගිය ටිකේ අර මම පෞගිය කියන්නේ මම වැඩි හරියක් ටික ගෙදර නෙමෙයි. හරි? මේක මේ ෆයිබර් ලයින් එකක් තියෙනවා. හරි? මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දෙයි. මම කලින් කරනකොට මේ ෆයිබර් ලයින් එක ඇක්ටිව් කරලා තිබ්බේ. So ඒවත් තියෙනවා. හරිද? ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්න තමයි සෑහෙන කට්ටක් ගන්න. කට්ටක් ගන්න දෙයක් නැහැ. සල්ලි තිබ්බ නේ කරනවා. But I will direct you to the correct path. හරිද? ඔයාලට ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න බැරි වුණොත් no need to worry. There are other thousands of ways to earn money. හරි? කියන්නේ මම මේ කියන්නේ සල්ලි ගැන. ඔයාලා අම්මලා තාත්තලා සමහරට ඔයාලට සල්ලි ගැන බරක් දෙන්නේ නැති වෙයි. හරිද? ඒක වැරදි. ඒගොල්ලෝ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ how to learn about the financials. හරිද? මුදල්මය දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න ඔයාලට knowledge එක දෙන්න ඕනේ හරියට අම්මලා තාත්තා. හරි? එහෙම බරක් දෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නවා සල්ලි ගැන තියෙන වටිනාකම. ඒගොල්ලෝ ඒ මිනිස්සු සෑහෙන මහන්සි වෙලා සල්ලි හොයනවනේ. හරිද? එහෙම මහන්සි වෙලා සල්ලි හොයන්න ඕනෙත් නෑ. You can be smart. හරිද? ඔයාලා දැන් මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. Right time generation is it and you guys should be very smart other than that of to 90s people, 90s, 80s, so on and so forth. Or being a doctor, being an engineer, they were out of date things. If you become a content creator, right, YouTube content creator,
you will earn more than like 5 to 10 lakhs per month. There are a lot of things to learn. If you being an uh, blockchain developer, blockchain cryptocurrency developer, right? You will earn more than $1,100 within 2-3 days, right? And there are a lot of things, but you need this knowledge to accomplish those. Your own campus can no need to worry. Campus king outer connect someone to and after that you will go for a paid university, right? Private university, and you will do your bachelor's degree from there. And you have already earned some bucks, and you are doing your first degree by using your money. අඩි පට්ට වැදගත් නේ මාර ප්‍රවුඩ් අඩි මම මගේ සල්ලි වලින් මම ඉගෙන ගන්න කොහොමද ගැම්ම හරි මම රටේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි භාවිතා කරන්නෙත් නැහැ මම මගේ සල්ලි වලින් මම ඉගෙන ගන්නවා මගේ ඩිග්‍රී එක මම කරනවා මට කලින් මගේ යාළුවෝ කලින් කරන්න බැරි විච්චා මම දැන් කරනවා right ඒගොල්ලෝ ඩිග්‍රී එක කරලා earn කරන්න යන්නේ ඔයා earn කරලා ඩිග්‍රී එක කරන ඔයාගේ සල්ලි වලින් and you need to be proud of yourself එහෙම කරනවා නම් both ways are okay හරිද ඔයා කැම්පස් යනවා කැම්පස් ගිහිල්ලා අවුට් වෙලා ජොබ් එක කරනවා okay ඔයාට කැම්පස් යන්න බැරි වෙනවා හැබැයි ඔයා මානසිකව වැටෙන්නේ නැහැ no need to mentally fall down හරි ඔයා ඉගෙනගෙන මේ basics fundamentals things ටික ඉගෙනගෙන then you go for you will do the next level job and you will complete your education doesn't matter who cares the thing that you are going to do in your life I mean the most wrong thing හරිද පට්ට වැරදි දේ තමයි ඔයා කරන්න යන්නේ ඔයා අකමැති දෙයක් කරන එක හරිද එහෙම කරන්න එපා නෑදෑයෝද අරුන්ද මුන්ද මොක්කුද even your mother or father මම මේක පර්සනලි කියන මම මේක පස්සේ කියන්න හොඳ even your mother or father මොනවා හරි කිව්වොත් හරි ඔබ මේක කරපන් කියලා නෑ එහෙම නෙමෙයි ඔයා බලන්න is that suitable for you එයාලා වැරදි දෙයක් කියන්නේ නෑ ඒ හේතුව තමයි එයාලා බයයි ඔයා fail වෙයි කියලා but you need to fail at some points fail වෙන්න ඕනේ සමහරක් තැන්වලදී so that you can learn right how to achieve your goals fail වෙලා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගියොත් ඔයා දෙගුණක ස්පීඩ් එකකින් ඉස්සරහට එයි අනිත් අයත් පාස් කරලා right fail වෙයි අඩියක් දෙකක් පිටිපස්සට එයි හැබැයි ඔයා ඒ අඩියක් දෙක right ඉතාලම අඩු කාලයකදී achieve කරලා ස්පීඩ් එකකින් ඉස්සරහට එයි හරිද එහෙනම් fail වෙන්නත් ඕනේ fail වෙච්ච නැති කට්ටිය නෑ right මම මගේ ස්ටෝරි එක කියනකොට මම කියන්න මොනවාද කරපු දේවල් මොනවාද fail උනේ කොහොමද මම ආවේ හරි ඔයාගේ බැංක් account එකේ තියෙන සල්ලි zero වෙයි but you will rise up හරි right keep that in your mind right so I will tell more right Kiran dala shoe gila so smart screen mega how the yoga what in then only I have collected 40,000 by collect yes super nearby from that money I am willing to buy a lens for my camera ඔතේ දෙනුනේ ඔයා මේ photography ඉගෙන ගන්නවද Yes, sir. excellent that is one of the fields that you can mama money පැත්තෙන් කිව්වොත් that you can earn money right and make it your business ඔයාගේ business එක කරගන්න පුළුවන් photography and there are a lot of ways and like if you are doing like wildlife photography
right ඊට පස්සේ macro photography ඔක තියෙනවානේ macro එකේ තියෙනවානේ අද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා wildlife you can sell it right you can sell it අර Adobe stocks එහෙම කියලා තියෙනවා හරි මම දන්නේ නැහැ මම මේ පැත්තක වැඩි දන්නේ නැහැ හරි ඔයාලට ඔයාගේ පින්තූර sell කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොඳේ there are a lot of ways ඔයා පුතේ දැන් ඔයාගේ අනිත් යාළුවෝ ඔක්කොම ෆැකල්ටි ඉංජිනේරින්ග් ෆැකල්ටි සයන්ස් ෆැකල්ටි ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඩිග්‍රී කරනවා හැබැයි ඔයා මම මේ කියන්නේ ඔයාගේ O level කරන්නේ නෙමෙයි A level වලින් පස්සේ ජීවිතේ හරිද ඔයා එතකොට ඔයා හැබැයි ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක හොඳට දියුණු කරලා තියෙනවා හරිද ඔයා හිතන්න ඔයාට පීනන්නත් පුළුවන් කියලා ඔයා අනිත් යාළුවෝ අනිත් දේවල් කරන අතරතුර ඔයා এডুকেෂන් එක somewhat up to do right somewhat level එකකට කරලා ඔයාට පීනන්නත් පුළුවන් ෆොටෝග්‍රැෆිත් පුළුවන් අරගොල්ලන්ට බෑ අරගොල්ලෝ এডুকেෂන් ඕකේ ඔයා කැමරාවත් අරගෙන ඔයා පීනන්න යනකොට ඔයා ගන්නවා ඒ වගේ කැමරාස් වල වීඩියෝස් ගන්නවා මේ මොනවද ඔය ඕෂන් ලයිෆ් එක ගැන හරිද ඔයා තල්මස්සු එක්ක පීනනවා එහෙම නැත්නම් ඔය ඒ වගේ මාළු එක්ක ඊට පස්සේ ෆොරල් පර වල වීඩියෝස් ගන්නවා ඔයාට ඒවා සෙල් කරන්න පුළුවන් හිතුව නොහිතුව ගන්නට විනාඩියේ ක්ලිප් එක සමහර ඩොලර් 1000කට සෙල් කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ to other countries ඒගොල්ලෝ content creators ලා ඉන්නවනේ අද අනිත් country වල ඔයාගේ වීඩියෝ එක එයාලා ගන්නවා මොකද එයාලට පීනන්න බෑ හැබැයි එයාලා fully skilled to create content and they will upload your videos to their YouTube channel that is how they earn and the way that you are earning is your video clips will you are going to sell it to others through internet right there are a lot of stuffs in the internet different pathways but these are the basics right without this ඔයාලා දන්නේ මම කොහොමද sell කරන්නේවත් කියලා right you guys do not know how to create a value for my business හරිද photography ඔයාලා දන්නා photography කරන කට්ටිය හරිද how luxury life they will spend photography කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ පුතේ මේ photoshop හරිද Adobe මොනවාද video editing ඕවත් ඉගෙන ගන්නවා ඒවා other skills හරි video editing එහෙම දාන්න නම් ඔයාලට පිටරටින් එහෙම ඩොලර්ස් earn කරන්න පුළුවන් මෙහෙම කරනවා හරිද ඕක කවුරුත් කියන්නේ නැහැ හොඳේ ක්ලාස් වල හරි ඕගොල්ලෝ මම මේ පොඩි අයගොල්ලෝට සල්ලි ගැන දානව නෙමෙයි but that is the end goal for each and everyone without money you can't live හරි so පුතා නියම ගියා මේ මොකද මේ English lesson you upload photos for yeah I saw yes but I can't upload the 18 ඉතින් පුතා ඔයාගේ කවුරු යාළුවෙක් නෙමෙයි අයියාගේ ඔයාට temporary account එකක් හදන්න බැරිද අම්මගේ yes mother's account but I am exploring the yeah super මම කියන්නේ කීයද තමයි කියන්නේ නියමයි ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් එක කීයක් වගේ ඒක නම් මම හිතන්නේ මේ ලක්ෂ 3මාරය විතර උඩ තියෙනවා ලක්ෂ 3මාරය තියෙන්නේ නිකන් අර අඟල් 65 වගේ ඒක තේරුම්න්නේ නැහැ හොඳේ හැරෙන්නත් මදිනේ මේ මම මේ තනි බෝඩ් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරේ දෙයකට මට ඉඩමදි මේ ලියන්න ඕනේ ගණන් හදනකොට මෙච්චර විතර ඒක හදලා වැඩක් නැහැ I am planning to buy something like 85 or something හරි ඒක හතක් දුකද හරි මේ දඩේ එකක් 85 විතර හරි මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් පිරේ මම හිතන්නේ 85 විතර හරි ඒ මොකද අර අතදි කියලා ලියන්න බෑ නැත්තම් අර නට වගේ උගන්නන කියන්නේ කොහොම ක්‍රියේටිව් විදිහට උගන්නන්න බෑ මේකත් හදන්න මේ බෝඩ් එකේ අර පැක් වෙලා මෙච්චර විතර ඒක අය මුකුත් කරගන්න බෑ හරි so in the future I will let you know more things right so this is okay now පොඩි දෙයක් කිව්වා මම කියන්න ගියපු දේ මට ඔය කියන්න ගියාම කියවෙනවා හොඳේ එහෙම මම නවත්තන්න බෑනේ හරි ඕකේ පුතේ ඒකෙන් ගන්න තියෙන දේවල් ටික විතරක් ගන්න so let's do more right this one scene එක ඒකේ අවසාන දේ මට කියන්න ඕනේ you guys need to be the best and ඕගොල්ලෝ එහෙම ඉගෙන ගන්න ගමන් අනිත් අයට උදව් කරන්නත් ඕනේ ඔයාලා මගේනේ ක්ලාස් එකනේ හරිද you guys need to be the vendor in your classes ඔයාලා
හොඳම වැඩ වෙන්නත් ඕනේ. හරිද? අනිත් අයට කිසිම ලෝභකමක් නැතුව හරිද? හැම ස්ටෆ් එකක්ම කියලා දෙන්න. හරිද? ඔයාලගේ නොලෙජ් එක හැමෝටම කියලා දෙන්න ඇහුවොත් හරිද? මලේ කියලා ගන්න නේද? අරුම් බලයි පිස්සුද කියලා. by distribute your knowledge. ඔයාලගේ නොලෙජ් එක කියලා දෙන්න. හරිද? ඒක කියලා ඇහුව මචං මේක මම දන්නේ නැහැ how to do this. මාරම නිහතමානී වෙන්න. හරිද? Be humble and give your knowledge to others. හරිද? මට වැඩක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ අනිත් මොන ක්ලාස් එකේ ගියත් දැන් ඉන්නේ මගේ ක්ලාස් එකේ so be humble. හරිද? පට්ට විදිහට හොඳ වෙන්න ඊට පස්සේ අවංක වෙන්න කිසිම වෙලාවක ධර්ම වෙන්න එපා. හරි තේරුමක් නැහැ. At the end of the day you guys should feel happy. හරි happy වෙන්න බෑනේ. At the end of the day ඔයාගෙන දවස බැලුවාම at the end of the day if you feel happy ආඩේ මම මේ ටික කරා මම මුට උදව් කරා මම මුට මේ ගාන කියලා දුන්නා so that is satisfaction ඒක තමයි satisfaction හරි one day you can win the world huh? Definitely හරි okay so let's do some more do this one D E H I will give you 3 minutes now it is 10:53 you have to do it by 10:56 huh? අම්මලා සල්ලි දෙන දවස්වල මේ කේවුන් තිබ්බ සල්ලි දැන් තමයි නැත්තේ අම්මලා තාත්තලා සල්ලි දෙන දවස්වල මේ එන සල්ලිකාරයෝ හොඳේ දැන් තමයි ආති සතේ නැත්තේ හරි ඒක තමයි සීන් එක right now it is 10:56 I will give time until 10:57 maybe පොඩි ඒවානේ right these things are very small things දඩගාලා සුදු කරක් තියෙන්නේ
Right, okay, with it. I am going to be. Right. Okay, look at the book. Focus on the book. Right. So make a part easy. Right. Okay, Linuka. Okay, Linuka had shown me the answers. Okay, check your answers today. Right. This one. Equal mark. Adema mixture में equal mark क्यों when right when I say you need to put equal mark, put that equal. Without equal mark, don't continue these kind of expressions. When you have already some expression or some what the equation with equal mark, so no need to put this because already that equation included an equal mark. But this is an expression. When you are simplifying an expression, you have to put equal mark. It means this equals the next step. This equals the next step. Right? So, and also align the equal marks. අර නයා ගියා වගේ මෙහෙම යන්න එපා. මෙහෙම ආරේ ගිහිල්ලා right? උත්තරේ වෙයි මෙහෙදි. ගාන අතර. හරි? මීන් තලේ නැක්කා වගේ තමයි. මෙහෙම. හරි එහෙම කරන්න එපා. හරි කැතයි. Right? So, Buddha, this one. Science. Minus. You have to remove the brackets. You have to remove the brackets. So, I will show you. This one you can. So first of all, you are going to deal with these two. Then you are going to deal with these two terms. Bracket means multiply. This 3 is common for these two terms. Minus into positive. This is positive way. Minus into positive. Right? So it will give you negative. Right? Negative into positive, negative. 3 times A, 3A. Negative into positive, negative. 3 times 2, yes, 6. Move positive. X is positive. Negative into positive, negative. 2 times x, 2x. Actually, in front of this x, already you have a hidden number which is number 1. Right? 1x, here you have 1 times x. Meaning of this is 1 times x means it is x. So no need to write 1x. Right? No need to write 1x. Huh? It is already 1. But you cannot see it. Right? Keep that in the mind. 1x के लिए आने Well, you guys are advanced people. Right? Negative into positive. Negative 2 times 1, 2x terms. Numbers terms. Right? Negative into negative. Positive. Numbers 2 times 2, 4. Equal mark. Negative and positive. Negative 2 times 4. 8 numbers terms. X into x. X into x. X square. Negative into positive. Negative 2 times 1, 2. X into 1. 1x or x. Right? Right. So, or else you can multiply this 2x into 1. 2x. Right? Equal mark. Negative into positive, positive. 3 into 1, 3. B into A.
B into A, BA, but you are going to write it AB, alphabetical order. Right? This is the standard method. Right? Use your mind to convert BA into AB at the same time. No need to waste another step to get the final answer. No need to waste another step, or no need to waste time for another steps to get the final answer. 3 B times A, BA, AB, alphabetical order. Correct. Negative into negative, positive. Okay. 3 times 1, 3. But B times B, B square. This should be the answer. No need to put positive here. එහෙනම් මෙතන පොසිටිව් දාන්න ඕනේ නැහැ මම. මේකෝ. මේ මොකද්ද මේ? හරිද එහෙම ගන්න එපා. You cannot you cannot remove like that. Right? එතකොට you guys will not be having any expression here. Alright, okay. Hope you guys have done this stuff. Alright, okay. Super. Yes. Right, let's do more. Okay, next, here you have expand and simplify the following algebraic expressions. Right, let's do no. Third one and fourth one. Do it fast. Third one and fourth one. Do it fast. I'll give you, now it is 11:5. I'll give you up to 11:8. Right? Do it fast. Yes, yes. Sorry, Ashini. Yes, this is negative. Move. This should be negative. Sorry, I have made a mistake. Thank you, Ashini, for not. Mistake. So here, negative into positive, it is negative 1, not positive 1. Negative 3a. Right? Sorry. This one and this. ඔයගොල්ලෝ මේ කිසිම right, Ashini has sent me the answers. පුතේ අනිත් අයට මේක අවුල්ද මොනවාරි case එකක් තියෙනවා නම් කියන්න ඕනේ. So doesn't matter, I will explain now. Right. So third one. Part A. Third question. X into x plus 1 close brackets minus 3 into x minus 1. Right? I am taking where you have minus signs, because one hari කැමතිනේ minus signs වල. ඒකයි මම minus signs තියනවා pick කරන්නේ. හරි?
Right. So this is an expression, no any equal mark inside it. So you have to put equal mark here at the beginning. Signs. This is positive. Positive into positive, positive. So I am not going to write x into x, x square. Right? Positive into positive, positive. X into 1. X into 1, x1, 1x, x. Negative into positive. Ah, nice. Negative 3 times 1, 3, 3x. Negative into negative, positive, 3 into 1, 3. Now, you need to find the apple terms, like terms. Any x square terms except this one? No. So only this is the big brother. X square. X. Here, wait. Yes. 2x terms, like terms. But this is x minus 3x. That is something like 1 minus 3. X. 1 minus 3. 1 minus 3. Negative 2, right? So, negative 2x plus 3. And that's it. Then next one. Fourth question. M minus 3 minus n minus 3. Right? Right. How we are going to simplify? Equal. Positive m. Positive into positive, positive. I am not going to put n into m square. Positive into negative, negative. M into this. So if you care about that method, science done. Numbers, this is one name. Make a one. One name, right? There is a number that is 1 into m. 1. 1 into 3, 3. Terms, mn. Alphabetical order, lmn node, mn. Right? Or you can directly multiply m into 3n. 3mn. Done. Right? We have to make if you change these two, doesn't matter. Right? Like 3nn is correct. Right? But I am practicing you guys for the A levels and after that. Yeah. When you go to the university, they are using this standard method. Correct? Nothing. So you already familiar with. Right? So minus na. So minus into positive. Sorry, negative into positive. Negative. Nm ma. Doesn't matter. Negative into negative. Positive. N into this. Number is 3. N into n. N to the power 2. Can you find any like terms? M to the power 2? No. Mn, here. Minus 3 minus 1. Minus 4 mn. And the only term m squared is here. And this is positive 3n squared, right? You cannot find any other terms. Right? Right. Yes. Which one? Then only Third one. who they make it?
is this you are asking? Megadahan. No, sir. Part A, third question. Meg. Yes. Why is it 2x? Methana, right? Yeah. So you are asking why this becomes 2x, right? Instead of putting 3 method. Yes. Ah, so you are putting x to the power 3, right? Method x to the power 3. No, sir. X to the power 2 minus 3x. Why is it not 3x? Ah, okay, you tell me. So මම දෙක පුතේ මේ වගේ answer එක x to the power 3 කියලා mention වෙලා තියෙනවා. මම එතනද කියලා. So this is correct නේ? X to the power 2. Yeah. Forget that. Correct. You are clear with this positive 3, right? Yes. Okay, remove that. Now what is this? X minus 3x. Yeah. Minus 2x. හරිද? Hurry. හරිද? Okay. හරි. Okay. අපි යමු let's go. අනේ කොහොම හැංගිලා zoom එක හැංගිලා හරි මම බලනවා zoom එක කියලා. Right? Okay, I am sharing the screen. So let's do. Hi. Okay. So do the third one, fourth one, fifth one, sixth one. Right. I'll give you now. It is 11:90. I'll give you up to 11:23. Okay. Do it fast. හරිද? මෙච්චර වේගෙවත් කරන්න බෑ නම් sorry තමයි උදේ. Practice this. උදේ මේ කලින් කරපු අය මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. If you have any questions to ask, right, from the previous things that I have already done, you can ask from me. Right? මට මේක අමතක වුණා නම් sorry. So please ask the questions that you have from the previous things. Right? Right. So this is it. Review exercise third question part B and part B third part. Right? So this one. Wait. Hi. Right. So here you can do this one by using two methods. Right? At once, if you want, you can simplify the brackets. Or if you are not confident enough, right? Or if you are not confident enough of this one, you can do it by using a very simple way, right? I will use that basic simple way for these two, right? And I will simplify these two, right, directly. And I will do this step by step by using the knowledge of grade 8 and 9. And when now you are in grade 10, so I will do these two at once. So you already know how to expand these terms at once. Yes, but are capitalizing again? Look at this. Maybe what? Right? Okay, they already has 10 million also staying. Super. Okay, so this one. X into x. Sorry. So normally you are going to remove your brackets like this. First of all, by using this term, and then you are going to simplify this whole bracket. Then, by using this term, you are going to simplify this whole bracket. So you can write equal mark, right? X is here, right? X into this bracket.
And this is the very basic simple thing, right? X minus 8. This is minus 5, so that you can put minus 5 here. Right? So that you can put minus 5 here. Minus 5 into this. X minus 8. Right? Now you know how to simplify these things one by one. Right? So let's do that. Actually, no need to waste your time on this step. Make it up. Don't waste your time. Right? Right. Okay. However, I will explain positive into positive, positive, x into x, x squared. Right. Positive into negative, negative, 8x. It should be x8 means 8x. Negative into positive, it is negative 5 into x, 5x. Right. Negative into negative, positive 5 into 8, 40. Final answer x squared. So you have to simplify this one and this one. Negative 8, negative 5, right? Same signs, you have to add them. 8, 5 plus 8 plus 5, 13, negative 13x plus 40. This should be the final answer. And remember, no need to use this step at all. Right? Petalena again you can use. But petalena bad. So I will use this step again here, and I am not going to use this middle step for this two. Right? X into this whole thing, positive x minus 8 plus 5, this whole bracket, x minus 8. Right? Equal mark. Positive into positive, positive, x into x square. Positive into negative, negative, x into 8, 8x. Positive into positive, positive, 5 into x, 5x. Positive into negative, negative, 5 into 8, 40. Equal mark, x square, only term you have. Negative 8 plus 5 or negative 3, negative 3x and negative 40. Right? So this is the answer. So for this one, I am not going to use that second step. Instead of I will do this directly. Right? So this is positive 2. Right? Positive 3. Signs first. Positive into positive equal mark. Positive 2 times 3 6. Numbers, no terms, right? By using same 2, I am going to simplify this. Positive into negative, negative. 2 into 1, 2. This one terms m. Right? Here you have no terms. Right? Or else you can directly multiply these two. 2m minus 2m. Right? And this one. Positive into positive, positive. M and 3. M3, 3m. Positive into negative, negative. M into m square. Right? Yes. Like terms, yes, this one and this one. Negative 2 plus 3 plus 1, that means plus 1m, mm, plus m. Negative m square. Got it? Right. I have removed this step. Right. So I am going to deal with this x totally. This one and this one. Positive into positive, positive, equal mark. X into x, x square. Positive into negative, negative, x8, 8x. Now this is done. This is done. I am going to deal with this negative 5. Negative into positive.
negative 5 into x 5x negative into negative positive 5 into 8 40 right equal mark x square like terms negative both negative so you have to add 8 plus 5 30 so it is negative 30 x 40 so these should be answers හරි අර ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් විතර නැවතුනේ කතා කරන්නේ හරිද මේ හැරේ ගියා කාලා ගන්නේ හරිද බයික් එකට විදියට තියෙන නොදී ඒකට ගහලා බීට් එකක් හරිද ඉතින් අර ගම්ම දන්නවා උගේ කරේ කාලා කන්නේ කරනවා කියලා හරිද සද්ද නියන් අර නියන් රතිජ දාගෙන යනවා වගේ තමයි පාරේ යන්නේ හරි බයික් එකක් ගත්තාම අර පුතේ බයික් එක විදියට තියාගන්න හරිද එනේ බයික් එක නම් ඒක බයික් එක හරිද ඒක නිකන් අර නිකන් 2.51ක් කරගන්න යන්නේ original bike so you can sell it after the second hand also හරි මගේ බයික් එක තියෙනවා මගේ බයික් එකේ මම බීට් එකක් මුකුත් ගාලා නැහැ මගේ අවුරුදු 10 බයික් එකට සුපිරිට තියනවා මේ ඒකේ කිසිම ස්ටිකර් එකක් මුකුත් දාලා නැහැ ඔරිජිනල් ස්ටිකර්ස් තියලා තියෙන්නේ හරි සර්විස් ස්ටිකර් එක ලස්සන තියෙනවා හරි ඒ බයික් එක විදිහට තියෙනවා ඒකේ කෑලි එල්ලන්න අං එල්ලන්න මගේ තියෙන්නේ මොකද පල්සර් normal පල්සර් 135 LX එක LS එක හරි මම ඒක ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල හොයලා තමයි ගත්තේ මම හෙව්වේ පල්සර් 135 බයික් එක නිල් පාට එක ලා නිල් පාට හරිද එක දවසක් කෝච්චිය යනකොට දැක්කා කැම්පස් යනකොට හොඳේ ජස් 15 කැම්පස් යනකොට දැක්කා රඹුක්කල බයික් සේල් එක ඈතට දැක්කේ මම ඊට පස්සේ තමයි අම්මත් එක්ක ගිහින් අරන් ආවේ බයික් එක හරිද මම මොකද ඒ දවස්වල කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට ක්ලාස් කරා. එතකොට ඒක කරුවත් තුඩියක් තිබ්බ ඒකෙන් තමයි ගත්තා. අම්මා දුන්නා මට චුට්ටු. හරි. ඊට පස්සේ මේ එහෙම තාම ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැස් 15. හරි. Yes yes. I'm from Peradil. මට නියම. සුබ නියම එකනේ. දැන් මම ඩ්‍රීම් එකක් තියාගන්න ඕනේ. දෙවනි වල ආන්සර් දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අර x to the power ටික ගන්න කියලා. nice super. Thanks well send. Yeah. all of you should have a dream. Dream එකක් තියෙනවා. හරිද? මම හොඳම ෆොටෝග්‍රැෆර් වෙනවා. right? මම යනවා මේ යුනිවර්සිටි එකට. right? achieve කරන්න පුළුවන් ටාගට් එකක් තියාගන්න so that you won't feel any regret. හරිද? achieve ඔයාගේ තරම දැනගෙන ඔයා ටාගට් එක සෙට් කරනවා. හරිද? ඒකයි වැදගත්. මම කියන එක තේරෙනවද කියලා හිතනවා. ඔයාගේ තරම දැනගන්න know your capacity and set the target. මම කැමති නෑ ඔයාලා පුතේ. පෙරදී. On this part, do you have any questions පුතේ? කාට හරි කොහොමද? anyone? කියනවද? ප්‍රශ්නයක් තියනවද කියලා දන්නේ නැද්ද? මේ උත්තර හරියද? ආවද?